Ed eccoci di nuovo qui tutti insieme. Stavolta parla il mio amico Hans van der Meer. Siamo amici da diversi anni, membri del social team di Joomla.org, e è un vero piacere ospitarlo qui oggi. Please, Hans, is your turn, and the stage is yours. Please remember that I will try to translate from English to Italian. The stage is yours. Well, hello there. I'll just start my presentation. So, my presentation is Joomla User Group's personal experience, my experience from the Netherlands. First, an introduction. I'm Hans van der Meer. I live in Arnhem in the Netherlands. I've been using Joomla since 2006. My work is in chemical safety documentation. I compose documents for using and handling our products in a safe way. And as you can see, I've put a little bit of Italian in the slide. That's the information I generate. And I love running in the nature. So that's me with Carlos and Marianela from the marketing team at the Forum for the Future this year in Marbella. Okay. I will translate the first part, sorry. È un Joomler, il nostro amico Hans è un Joomler dal 2006, lui si occupa di sicurezza chimica, dell'etichettatura, e ci ha mostrato prima delle piccole frasi di quello che sono, thanks a lot, di quelle che sono le frasi tipiche che possiamo trovare. Adora correre in natura e infatti questa foto è stata fatta con Carlos, che ha parlato prima, e con Marianela durante appunto il Forum for the Future di Marbella. Please, Hans. Okay. So this is my Joomla User Group history or story. My first visit was in 2010 in Arnhem, and that's when all the JUGs in the Netherlands started. My second visit was probably 1 or 2 years later. I didn't have any idea. I wanted to be more present at that time. So almost immediately I helped organizing or doing presentations. I've been the main organizer from the local JUG in 2015. Ok. Allora, Hans ha iniziato, si è avvicinato ai JUG nel 2010, quando ha iniziato il primo JUG in Arnhem. Poi ha capito che gli piaceva essere più attivo, e quindi ha cominciato a avere, sono passati diversi anni, dal 2010 a 1 o 2 anni fa, passati diversi anni, voleva essere più attivo, ha incominciato a essere co-organizzatore dal 2012, e dal 2015 è iniziato è stato lui il principale organizzatore di questo JUG in Arnhem. Please. Volunteering in Joomla. I do a little bit more than just organizing a user group. So my official main Joomla role is being the assistant team lead of the social media team. I post almost all the Facebook, Twitter, and LinkedIn posts you see during the week. I'm also part of the JUSTOP organization. That's a Dutch Joomla conference. We do small events, an unconference for about 30 to 50 people, or knowledge sessions where we can share more knowledge on a particular topic. We do that about 2 times a year. I'm also for years now being a moderator in a local Dutch forum, being the Joomla User Group organizer.
And I also do translate sometimes specific items for Joomla. David? Yes, yes, I'm so sorry. Allora, Hans si occupa non si occupa solo di JUG, ma il suo ruolo ufficiale dentro in Joomla è quello di, team leader assistant nel gruppo social media. Si occupa di organizzare insieme ad altri il JUG Stock, un evento, una unconference, un evento informale che viene fatto circa 2 volte l'anno, sempre nei Paesi Bassi. È moderatore del forum locale, è un JUG organizer e talvolta cerca di aiutare, di aiutare anche in traduzioni. Come social si occupa più o meno quello che vedete in giro su Facebook, Twitter, più o meno sono tutti post che insieme, coordina, insomma, e pubblica. Maggiormente si occupa di Twitter lui. Please. Okay. The user groups in the Netherlands. We have a lot of them, considering we're only about 17 million people. We have about 8 active JUGs, and since the Netherlands is quite small compared, for example, to Italy, there is always one close by. All the Dutch JUGs originated from a website, JoomlaCommunity.nl. There were some active people there, and I wasn't there at the beginning, but that's where they all originated from. The entrance in the Netherlands is normally free or a small contribution for expenses being made. And also 1 or 2 JUGs have a sponsor, either from someone who is visiting the JUG always or one of the organizers. And the location. Well, a location, my personal experience is a bit hard, because if you want to have a room somewhere, you have to pay a lot. A few €100 for one evening is typical, is normal, and we don't have that much money. Our first meeting was in a pub. Then we moved to a sort of a conference room in a soccer club. Then to an office of someone who was also visiting the JUG. And now we're in a conference room in a restaurant, where we eat in front of before the event, and have some drinks after it. So we don't have to pay, but we spend money there. So that's a good mutual deal. Davide, you can translate. Yes, thanks a lot. Quello che ci fa notare è che nonostante sia un paese piuttosto piccolo, ci sono 8 JUG attivi, nei Paesi Bassi, che permette di, trovare quello più vicino a te, quello che ti è più comodo. La maggior parte dei JUG sono nati dal sito JoomlaCommunity.nl, che è più o meno il loro punto di incontro, e da là nasce tutto. Il loro ingresso è spesso è gratuito, si può partecipare a questo ente gratuito, o chiedono magari una piccola aiuto, perché hanno delle difficoltà a trovare la location, in quanto per loro è piuttosto costoso, non riescono a trovare una location gratuita, ma solo location a pagamento, per cui il primo era un pub, o talvolta sono in un pub, talvolta sono stati in alcuni uffici di alcuni amici che li ospitavano. Ora hanno trovato una giusta location in un ristorante, dove loro prima hanno la cena e poi bevono qualcosa, e lì riescono a incontrarsi e a parlare di Joomla. Please, Hans. Yes. Okay. What always hard is finding topics, at least for us. I always ask visitors, our JUG visitors, if there's a subject they want to know more about. It can be everything. It can be about a special component. Sometimes someone wants to have a person doing a presentation, and stuff like that.
We can offer speakers to test a new presentation, especially when a Joomla Day is getting near. There are always people who will do a presentation there. They want to practice for a crowd, so that's always nice to have someone like that coming by, and it helps everyone. Reading reports from other JUGs for ideas. In the Netherlands, most JUGs put a report about their event on joomlacommunity.nl, so you can see what other JUGs have done, with which topics they spoke about, or which guests they have, and that's a really nice thing to have. I don't know how it's organized in Italy, but I find it very useful. Visiting other meetups like a Joomla Day, or perhaps some other events. I organize a Joomla Day and an conference, so the only thing what I visit myself is a Joomla Day. But it's always good to have fresh ideas. And thinking out of the box. We've handled the topic, what is mail? How does mail work? How does the mail server work? And that's something you don't do every day, but sometimes it's good to know what it is. And it's not a Joomla thing, but it's always a part of a hosting. Davide? Yes, allora la parte più complicata che ha trovato fino ad ora Hans di organizzare questi JUG della sua esperienza è quella di trovare gli argomenti di cui parlare, per cui almeno per la loro esperienza. Allora loro si cercano di una parte delle idee vengono chiedendo ai nuovi visitatori cosa si aspettano da parte da questi eventi, di cosa vorrebbero parlare. Alcune altre idee vengono quando lo speaker che viene durante i loro eventi, che deve fare delle presentazioni prima, chiaramente quando c'è un evento si fanno dei test prima per vedere che tutto funzioni correttamente, e in quel momento nascono altre idee. Un altro modo per avere altre idee di discussione è leggere i report degli altri JUG per avere spunto di discussione, visitare altri meetup, ad esempio gli altri Joomla Day, e pensare fuori dagli schemi. Chiaramente Hans è comunque membro di Joomla Stock, quindi ha sempre una particolare visione, però ecco, in questa maniera è riuscito ad avere, a trovare un po' di argomenti di discussione. And what was your question about the Joomla Italian way? I'm sorry, Hans. In the Netherlands, we have a common website where every JUG has reports on it. I'm not sure if in Italy it is the same. Ci chiede che in tutti i JUG che scrivono in questo sito joomlacommunity.nl e chiede se è la stessa cosa anche non per noi, se che tutti i siti fanno il report all'interno. No, in Italy is just different. For now we have just try to creating everything, and at least we forgot all the time to do some kind of report. So non sempre noi italiani facciamo dei report. So if you want some report, you just need to talk with the JUG. It is not centralized in some way. Non c'è Okay. un sistema centralizzato, ognuno pubblica un po' come gli pare, insomma. Please go ahead. Yeah. Attract more or new visitors. It's not easy. I do some social posts on Twitter or Facebook, and I see some of the regular visitors also share the post. And sometimes a new person comes by, and I always ask, how did you find us? Sometimes it's on the social media. Sometimes they heard about it. Sometimes they are visiting with somebody they know who is already in the event normally. It's not clear how to get a broader audience here in the Netherlands.
You can let your current visitors invite their connections. I have some people who didn't actually work with Joomla, but they came with someone they worked with, and they have fresh ideas, and perhaps you see them once or twice, but it's always good to have some outside view from Joomla. Using the social media for promotional posts can help. That's what I said earlier. It can help, but people have to look at the posts you have. Oh, I'm sorry. Let's skip that part. Add your event to the official Joomla event portal. We have a portal at community.joomla.org, and I believe most JUGs from Italy already post their events, and we try from the social media team to promote the local JUG events so they are more visible, and a post from the Joomla official Joomla account has a lot of audience, so it can help. And perhaps someone else has a good idea. I don't know. I don't have all the knowledge, so if someone else has an idea how to promote it better, Davide, you can translate. Ok, thanks a lot. Allora, attrarre nuove persone è sicuramente la parte più complicata di tutti noi JUG. Non è facile, per cui ecco quello che più o meno ha immaginato Hans. Sicuramente la parte dei social media è una parte importante, magari chiedere agli amici, parlarne con gli amici, in qualche modo far spargere la voce. Questa è la parte più complicata, per cui usare i social, parlarne con le persone, cercare in qualche modo di condividere più possibile per avere nuove parti. La sua suggerimento che ci dice è comunque di pubblicarlo sul portale Joomla.org, il portale degli eventi, perché poi come team social media loro prendono quell'evento e lo pubblicizzano sui canali ufficiali di Joomla, per cui l'audience è molto più ampia e vasta sicuramente, e poi da là si potrebbe avere più gente possibile, ma è incredibile, ci dice giustamente: non ho tutta la conoscenza, per cui qual è la vostra idea? Come fareste voi ad attrarre nuove persone, per avere nuove persone? Please. Okay, well, I'm going to the latest slide I have, the last one. Okay. Questions. Ok, ecco, questa è l'ultima slide, se abbiamo delle domande per lui. You finished also 2 minutes before with the 20 minutes that we fixed for you, but it's unbelievable, this is great. Thanks again, and ha finito qualche minuto prima, però ecco, ci sono domande per lui. I don't see a question on our chat, YouTube chat, but I have a question, an idea for you. Personally, we try to attract more people using Meetup, using Meetup as a plan, the meeting, using Eventbrite like to create more is just for event. So Eventbrite is focused on event, and could reach more people than official channel. And we have also the chat, a group Telegram, where we can discuss about everything. So people reach us for some question, and then we post over there. Here the next JUG, if you come, you can see to ask. Gli ho condiviso come facciamo noi del JUG Milano Centro, che noi condividiamo per avere più spazio, condividiamo sia su Eventbrite, che è una piattaforma dedicata agli eventi, sia sul Meetup, che comunque è un pubblico molto ampio, sia sul gruppo Telegram, dove le persone si avvicinano prima per fare delle domande e magari poi vengono al mondo, ai nostri incontri. Just a question for you.
Do you have some kind of a chat or a discussion group? No, we don't have a chat. Well, we had a WhatsApp group chat, but it isn't used much. WhatsApp is the main chat app in the Netherlands. It's the biggest. But we do use Meetup in Arnhem, in Nijmegen. That's my second JUG. I always also help. But the Meetup account is from the other organizer, so he can use it. But since Meetup is paid, I think it wasn't from the organization. It's too expensive to give it to all the JUGs, so it's always personal account. Ok, loro non hanno, io ho chiesto se loro hanno un tipo di chat, ma non hanno per poter parlare, ma loro non hanno una chat, hanno soltanto il meetup, ma appunto è un sito a pagamento, quindi non utilizzano sistemi come il nostro. And you don't think that have some kind of more interactive approach like a chat could be interesting to have new Joomlas to create more engagement? Yes, the Arnhem JUG has a Facebook group, and Okay. whenever I post something in there, within minutes I have people responding, so that helps. But it's been quiet for a long time. I'm not sure why, but normally if I do a promotional post, people are quick to respond on it. So yes, we provide some kind of platform using Facebook. Ok, quindi loro ritrovano comunque interessante, stanno comunque trovando interessante questa piattaforma. Loro usano Facebook Group, però è attualmente un po' in silenzio, però mediamente quando le persone fanno delle domande c'è una risposta entro pochi minuti c'è sempre una risposta, però fa parte del gioco della comunità. You see, Hans is a game with the community. There is no rules. So sometimes you have too much people, sometimes less people, but it's normal because of the flow of the community. Fa parte del gioco del flusso delle comunità che talvolta viene più persone, talvolta ne vengono meno. Are you agree that is the flow of the community? Sometimes it happens. Yeah, yeah, you see it especially on the topic when I invite a specific person, René Krijveld. It's a known Dutch Joomla developer. It's always busy. But when I do a Dr. Joomla session, when there's all people can ask their personal questions, it's pretty quiet. So yeah, it depends. Ci dice che quando viene un Joomla da fuori c'è sempre molta gente, ma quando fa un dottor Joomla c'è piuttosto silenzio. Could you explain us in a few words what is Dr. Joomla, please? Oh, that's probably a Dutch. It's just asking questions. If you have a problem, you just put it on you say what your problem is, and people can help resolve your problem. And that's what we call Dr. Joomla. It's something real time. Just I cannot make working the last Akiba backup, and you can fix in this way. Yeah, or I have a problem with my template and there is a white space in it. How can I remove it? Ok, Something interesting. like that. Dottor Joomla è una sessione dove appunto si cerca di aiutare le varie persone a risolvere i loro problemi. Fanno delle domande e cercano in tempo reale di risolvere con qualche suggerimento, qualche trucco. Ok, thanks again, Hans. It's done for now today, and I will say you once again thanks a lot for your energy, for what you have done and you continue to done for the Joomla community, and
Se tra l'altro Hans è una delle gemme nascoste di cui parlavamo poco prima, perché c'è un articolo su di lui nel Joomla Magazine che è stato pubblicato nei mesi precedenti, per cui leggetevelo, è veramente una persona straordinaria. I just speaking that there is a Joomla Magazine article about you, that you are hidden gems on the Joomla community. Yeah. And thanks again for all your energy and for your work for Joomla. Thank you for asking me for this. I'm otherwise happy to do it. Thanks again, and see you soon, hopefully for real. Hopefully. Luca?